jalo go tswa mo SABC Studio 10 Auckland Park, Johannesburg. Re go tlisetsa kgaso ya dikgang tsa Setswana. A re iketle mmogo ka tshedimosetso. Mo kgasong eno re tla fa baela tlhoko ba re tekanyetso kabo e tlang ke sekasekilweng mo go tseneletseng. To expand our export market for a variety of goods around the world. Mopresidente Cyril Ramaphosa a re Afrika Borwa samagane gape le go atolosa kgwebisano gore go se ikaigiwe ka motswedi o le nosi fela. And the underprivileged communities are the ones that really face the brunt. And we have noted that the scholar transport, most of the issues are that it is definitely unreliable. Komishene ya ditshwanelo tsa botho e utlwile gore morutwana wa kwa Lehorotsi go begwa a wele mo beseng e rwalang bana ba dikolo. If our artists can start very early, because it gives our artists an opportunity just to rest and to choose the races that they want to run. Mo go tsa metshameko, setlha sa diatletiki mono gae se simolola ka moso. Mothoetso madume wa mogetso mo kgasong ya rona ya dikgang tsa Setswana. Tla re diale. Baela tlhoko ba re tekanyetso kabo e tlang e sekasekilwe mo go tseneletseng morago ga go sa dumalane mo pusong ya motlhakanelwa. Seo se lebisitse kwa goreng e ya go sa le gale e busediwe morago e leng sengwe se se sa tlwaelegang. Baitsanape ba re ikonomi ba re kwa setlhoeng sa tekanyetso kabo eno e tla bo e le gore puso e rulaganya go etletsa merero ya yone jang morago ga go ilediwa ga kokeletso ya lekgetho la badirisi. Tuna ya matlole ino Godongwane o lebane le dikgwetlho tsa go lekalekanya dikuno tse di sa tlhagisiweng bonolo kgatlhanong le kgatelelo e kwa godimo ya tiriso ya madi. Tekanyetso kabo ya Tlhakole ga ya tswelela ka ntlha ya fa makoko a puso mo tlhakanelwa a ne a sa dumalane le tekanyetso kabo e tsitsintsweng ya koketso ya lekgetho ya diperesente di le 2 le gore ditlhoko tsa puso di tla thusiwa jang ka matlole. Puso e ne e solofetse go kokoanya diranta di le dibilione di le 58 go tlaleletsa dipoelo tsa ngwaga wa ditšhelete wa 2025 le 2026 go tswa go ditsitsinyo tsa mono wa lekgetho tseo di sa tlhagisiwang. Baitsanape ba re gore puso e kgone go lekalekanya tekanyetso kabo e tshwanetse go adima madi, mme seo se ka nna kgatlhanong le tsholofetso ya go laola sekoloto. Go fokotsa tiriso ya madi ke leano le lengwe, mme seo e ka nna kgwetlho gape jaaka fa go tlhokega didiriswa tse di botlhokwa go lephata la thuto, boitekanelo le mafaratlhatlha. Leano le lengwe e ka nna go oketsa lekgetho. Seo se ka oketsa tlhotlhwa e kwa godimo ya tsa maemo a botshelo eo e setseng e le tlhobaboroko ga jaana. If we could trim down the wasteful expenditure, get rid of corruption, de-bloat, for want of a better description, the cabinet, and collect the taxes that is due. I think if one does that, one perhaps doesn't even need to look at a tax increase at all. Jaaka fa kgolo ya ikonomi e le bokoa, matlole a puso a mo kgatelelong, ikonomi ya selegae e oketsegile go ya go diperesente di le 0.6 ngwagola, mme lephata bosetšhaba la matlotlo le ne le solofetse kgolo ya diperesente di le 0.8. Baitsanape ba re seo se baya dipoelo kwa tlase jaaka fa go ne go solofetswe. We've been able to actually get as a revenue for the year 2024 is much lesser than what we had anticipated. So that puts strain on the fiscus. Further strain, you know, with what they already have in being able to service their debt to GDP interest rates. And so that already, you know, is telling you that South Africa is not in the best economic trajectory in terms of growth. Go le jalo sekoloto sa puso e santse le tlhobaboroko. Lephata bosetšhaba la matlotlo la re sekoloto se ja disente di le 22 tsa ranta nngwe le nngwe e bonwang go tswa mo dipoelong e leng madi ao a ka bong a diriseditswe diprojeke tse dingwe. Without the increase in revenue from that,
It will simply mean that our deficit is higher, which means government has to borrow more, and that will push the debt to GDP ratio to above 75%. That's the big worry. Kgatelelo ya tiriso ya madi go tekanyetsokabo ya akaretsa gore e bone leano la go bona madi go thusa diporojeke tsa lephata la boitekanelo morago ga gore Aforika Borwa e letlhagelwe ke thuso ya matlole go tswa go Amerika ga mmogo le go tshireletsego ya loago mo palo ya bao ba ungwelwang le madi e tla oketsegang. Province ya Northern Cape e tlhoka diranta di le dibilione di le 740 go konosetsa diporojeke tsa maatla mo dingwageng tse di tlang. Seno ke go ya ka setheo sa Lefapha la Ikonomi, Kgwebisano le Peeletso kwa profenseng eo. Diporofense di le tharo tseo di akaretsang Northern Cape, Western Cape le Eastern Cape di solofetswe go tlamela naga ka digigawatts di le 37 tsa renewable energy. Seno se tla thuswa ke diteišene di le 24 tse dintšhwa. Ga a neelana ka puo ya seemo sa porofense mo bekeng e fetileng, tonakgolo ya Northern Cape Zamani Sol o itsisitse fa porofense e tlhoka tsamaiso ya megala ya motlakase e le 700 go netefatsa fa batlamedi ba ba ikemetseng ba motlakase ba beeletsa. As soon as Eskom is finished with all of this project, it will give Northern Cape an opportunity to unleash our renewable energy capacity to the whole country. In actual fact, the permanent solution to load shedding is the Northern Cape Renewable Energy. Northern Cape Economic Development, Trade and Investment Promotion Agency eo e lebeletseng diporojeke tsa renewable energy mo profenseng ya re go botlhokwa gore go nne le dipeeletso. In terms of the renewable energy, the amount estimated is about 740 billion. You would have heard that it's something that is not going to be predominantly the responsibility of government. So we want to leverage on private sector participation as we have done through the Renewable Energy Power Producers Program. Moitseanape wa tsa energy o dumela fa Aforika Borwa e tshwanelwa ke go aga dipolasi tse di fetlhang motlakase ka phefo go samagana le kgaogo ya motlakase eo e itemogelwang ha e sale go tloga mo kgweding e fetileng. What's installed countrywide, and if I'm looking at both the solar farms and what's on the rooftop, that probably amounts to about 2 stages of load shedding only. Wind farms, something similar. So it's not that they're making a huge difference yet, but they could. Venkla o dumela gore maikelelo a Aforika Borwa a go fedisa kgaogo ya motlakase ga a tlhapa. Go sa le jalo, puso ya porofense ya Northern Cape ya re ke yone e tlileng go tla ka tharabololo go fedisa kgaogo e rulagantsweng ya motlakase. Tebogô Msimanga, Dikgang tsa SABC, Kimberley. Bangwe ba balemirui kwa Limpopo ba tletse tsholofelo ya gore tona ya matlotlo Inoko Dongwana o tla bela thoko matlole a go baakanya mafaratlhatlha a metsi a senyegileng kwa profenseng eo. Barui kwa ga Mamoleka kwa Senwa Barwana ba sweditse go dirisa mekgwa e farologaneng go tlamela diphologolo tsa bone ka metsi le gore banwe. Diruiwa kwa motsaneng wa Gamolekane kwa Limpopo di kgarakatswa ke go bona lefelo la phulo moso mongwe le mongwe. Dikgomo tse di disiwa ke setlhopha sa badisi ba selegae go akaretsa Keifas Mothemane. Mothemane o thusa dikgomo ka go di thibela sekgala sa dikilomitara di le 3 go ya go nwa metsi. A re sekgala se baka malwetse mo go lengwe la leruo. Se ke ka ntlha ya mafaratlhatlha a onetseng a metsi a nang le dingwaga di le mmalwa a sa dire kwa motsaneng o. Ke tshepela leeto le le telele ke tsamaya le tsona ke di isa kwa thabeng kwa ja thoka metsi di a tsamaya di nwa maedaling tshwanetse ke di late maedaling di boe di tse gae a ona metsi ona bjale a rena metsi re tshwanetse re dire plan ya metsi re tšhelele dikgomo ene di tloa sethogeng di tsamaya long distance go to gore di khumane metsi mo magae. Baitsi ba saense ba re go nna nako e telele kwa ntle ga pula le kabo ya metsi go ama matshelo a diphologolo. Dehydrated livestock are more vulnerable to a range of diseases, including but not limited to respiratory infections, gastrointestinal issues, and water and heat stress, as their bodies are unable to effectively regulate temperature or flush out toxins. Masepala wa re ke diperesente di le 77 tsa matlole a thuso a dirisitsweng go samagana le dikgwetlho tse di kwa motsaneng wa ga Mamoleka le Groote Draai. Baagi ba ba amegileng ba na le tsholofelo ya gore diporojeke tsa metsi kwa dikgaolong tsa bona di tla tsosolosiwa le go akarediwa mo tekanyetsokabong ya tona.
Makoko a dipolotiki a santse a arogane ka gore madi a gore tona ya matlotlo a rebole tekanyetsokabo ka moso a tlile go bonwa kwa kae. Makoko kganetso go tshwana le EFF a kgatlhanong thata le go khutlisiwa ga letlole la namolo la kantoro ya matlotlo. Tekanyetso ka bosolofetse go rebolwa ka moso fela ga go ise go ne le tumalano ka ga go tlhatlosiwa ga lekgetho la badirisi la kgwebo le la ditlamo ka la tshipi batlhankedi ba bosetšhaba ba ANC ba amogetse kitsiso ya sešweng ka ga seemo sa ditherisano le makoko a mangwe. We see people protesting and raising issues and all of that. It's nice to protest about anything, but they don't provide solutions. Others say tax the wealthy and corporate tax. It has been happening. And that is it. The fundamental question before us is how do we address the shortfall? And we support the minister and working with everybody at the level of government. DA le yone ga e fetole mogopolo wa yone kgatlhanong le go tlhatlosiwa ga makgetho segolo thata lekgetho la ditlamo. We will not support any increase in taxes, whether it's VAT, personal income tax, or company or corporate tax. South Africa does not have an income problem. We've got an expenditure problem. EFF e batla gore lekgetho la ditlamo le tlhatlosiwe ebile gape dumelana le DA malebana le go matlafadiwa ga SARS gore e kgone go bona diranta di le dibilione di le 800 tse e dikolotiwang. Various options can be explored to generate revenue, and these include the increase in corporate tax, an introduction of wealth tax, and capacitation of SARS revenue collection in order to curb tax avoidance, illicit financial flows, which rob the country of its much-needed revenue. Makoko a mangwe jaaka MKP a kgatlhanong le tlhatlhoso ya lekgetho la badirisi le go fedisiwa ga madi a dithuso. Tona ya matlole Ino Kotongwana o tla tshwanela ke go tla ka maano a mantšha a go kgobokanya lekgetho le go kgotsofatsa makoko otlhe a ileng karolo ya GNU. Motwetso re santse re diala. Mopresidente Cyril Ramaphosa o ikwetse go bakgweetsi go nna kelotlhoko le go obamela melao ya tsela mmogo le go netefatsa fa dijanaga tsa bone di siametse tsela. Seno ke morago ga gore batho ba le 16 ba tlhokafale mo kotsing ya bese gaufi le boemafofane jwa OR Tambo mo Johannesburg go sa le gale gompieno. Kabagare Mopresidente Cyril Ramaphosa a re le fa Afrika Borwa a solofetse go tswelela go ungwelwa mo diromelwa teng tse di senang lekgetho go tswa kwa Amerika mo go se se itsegeng ka Africa Growth Opportunity Act o samagane gape le go atolosa kgwebisano gore go se ikaigiwe ka elenosi fela. Ramaphosa o ne a raba dipotso lekgetlo la ntlha monongwaga kwa kokwano bosetšhaba. Ramaphosa o mo matsapeng a go siamisa dikgolagano le Amerika se ke jaaka a tshwaela malebana le go sa tlhalogangweng sentle ga melao e jaaka wa pusetso ya mafatshe a re o na le tsholofelo ya gore Afrika Borwa o tla tswelela go ungwelwa go tswa mo AGOA. We export, but we also import from the United States. So it is a two-way process, as it is with many other countries around the world. As it is now, we continue not only in anticipation of an AGOA initiative, but we continue to expand our export market for a variety of goods around the world. Mopresidente o khadile mokgatlo wa AfriForum le Solidarity ka gore ba phasalatsa tshedimosetso e fasagetseng ka naga eno kwa Amerika. They have instigated the action that is now being taken against the people of South Africa. And the fact whether that is treasonous or not is a matter that obviously our law enforcement agencies need to look at. The National Prosecuting Agency needs to look at that. But I take a dim view, in fact, a very negative view of what has ensued as they run around the world, bad-mouthing their own country. EFF e botsoloditse Ramaphosa ka kopano ya gagwe le rrakgwebo Elon Musk inganga ka gore ditshwaelo tsa gagwe ke tsa bosemorafe kgatlhanong le Afrika Borwa
fela moporesidente a re lephata la naga eno la sediplomate le tlile go buisana le puso le maphata a seng a puso. He came to my hotel room and we had a discussion, and the discussion revolved around his would-be investments. So did I speak to him? Yes, recently the answer is yes. Malebana le merero ya selegae lekoko la MK le buditse Ramaphosa gore a o eme nokeng go fetolwa ga karolwana ya 25 ya molaotheo gore puso e tle e kgone go gapa lefatshe ntle le phimola keledi. Section 25 of the Constitution does give us opportunities. We have now enacted a piece of legislation, Expropriation Act, that is also going to give greater muscle, greater ability for us to address the land question in South Africa. Malebana le ntwa ya kwa DRC, Ramaphosa a re ona le tsholofelo ya gore kagiso ya leruri e tla fitlhelelwa. Ngaka go molemo mokai yo a tlhokafetseng o tlhalositswe e ne le se gatlhamela masisi a le botlhale ebile e le monna yo lerato. Motlhalefi yono o fitlhetswe a boleilwe kwa legaeng la gagwe kwa Garankuwa kwa bokone bophirima jwa Pretoria beke e fitileng. O bolokilwe gompieno. Phitlho ya o mongwe wa bakgaratlhi ba ba itsegeng ba puso ya Tlhaolele. Ngaka go molemo mokai o fitlhetswe a tlhokofetse kwa legaeng la gagwe kwa Garankuwa beke e fitileng ka Labone. Mokwadi yo tlotlegang mokgaratlhi wa sepolotiki ebile e ne e le ngaka o ne a farologane go balekane ba gagwe go ba dira mmogo nae mokai o ne a kgethegile thata. Medicine is my wife and writing my mistress. Ba mo akgoletse seabe le bopelokgale jwa gagwe ka nako ya puso ya Tlhaolele mme ba lopile naga le puso ya ga jana go dira go utlwala go tlotlomatsa ba ba neng ba etile ntwa ya kgololosego pele ba ba mo itseng ba mo tlhalositse jaaka motho yo neng a le lerato. Country that does not remember its heroes, a country that does not remember its heroines, is a country that is doomed. The fact that we are where we are today, it's a significant point and signifying to the fact that our things may never get right, not now. Gareng ga diphitlhelelo tsa gagwe mo dipolotiking, mokai e ne e le motlhami mmogo wa lekoko la Azania. O dirile gape jaaka mokwaledi kakaretso wa lekoko. Ba dira mmogo le ena mo malobeng ba ne ba tlile go itlhobogela. Presidente ya Azapo a re naga e latlhegetswe ke motho yo neng a baya baagi kwa pele. The only way to thank him, the only way to remember him is to be able to take care of the people. Is to be able to ensure that we do the kind of things that he was doing in terms of attending to the welfare of the people. Ba lelapa la gagwe ba retelelwa ke go amogela mokgwa o a tlhokafetseng ka one mme ba re mokai o tla nna a le mo dipelong tsa bone. Re tlise botlhoko tota mme re motho o dirileng tiro re di tlogela mo go modimo ke ena tla bona gore o dirang ka eng. Mokai o tlogela morwa wa gagwe le bo monnawe ba le babedi. O boloketswe kwa mabitleng a kgabalatsane kwa Garankuwa. Motwetso re santse re le mmogo. Komishene ya ditshwanelo tsa botho e utlwile gore morutwana wa kwa Lehurutshi kwa North West go begwa a wele mo beseng e rwalang bana ba dikolo ngwaga o fitileng. Seno se tlhageletse mo bosuping jwa komiti e malebana le tsamaiso ya dipalangwa le pabalesego kwa North West. Go senogile gore ngwana yo o wele ka ntlha ya fa mojako wa bese o no sa dire. Dibese tseo di tletseng phetelela di na le matlhaba phefo a thubegileng ga mmogo le tlhokego ya sepalangwa seo se rulagangwang fa dibese di senyegile. Seo se baka gore barutwana ba nne thari kwa dikolong kgotsa ba se bona le gotlhelele.
Bono ke bopaki jo bo neng bo reeditswe kwa Komisheneng ya Ditshwanelo tsa Botho e batlisisang dikgwetlho tseo di farafareng dipalangwa tsa barutwana tseo di rulagangwang ke puso kgotsa scholar transport. The minor learners with the elder learners on one transport, the using of old buses to transport the learners, because majority of them, they are not looking like the old model buses. The transporter was stopped. 40 learners from Sidibelo got off a 15-seater taxi. Komite ya kokoanopeo molao ya Northwest ya re makaditswe ke gore barutwana ba feta 20 kwa mmasepaleng wa Sedika wa Dr. Ruth Segomotsi Mompati ba tlogetse sekolo ngwaga e fetileng ka lebaka la mathata dipalangwa tsa sekolo tseo di rulagantsweng ke puso. I'm aware of fatalities that occurred. There was one that took place in Zirast. I'm just not sure of the details, but I'm sure the department can speak to it, where a learner somehow fell out of the bus. There was one where a number of learners were involved in an accident because the bus's steering wheel just fell off while they were being driven. SAHRC e tlhomile dipatlisiso morago ga go etela le go lekola dikolo di le 17 go ralla porofense. Areas and the underprivileged communities are the ones that really face the brunt. And we have noted that the scholar transport, most of the issues are that it is definitely unreliable, inadequate, and of course not accessible. Lefapha la Thuto ga mmogo le la Pabalesego ya Baagi le Tsamaiso ya Dipalangwa a tla tlhagelela kwa dithetsong tsa komishene go neelana ka bopaki. Thabang Morutlwa, SABC News, Mahikeng. Setlha sa diatletiki mono gae se simolola ka laboraro mme maikaelelo magolo ke go ribolola baatlete ba isago ba di-olimpiki. Metabogo ya ntlha le mebedi ya ASA Grand Prix e tlile go tshwarelwa kwa Pretoria mme tla akaretsa baatlete ba ba itsegeng thata mo kontinenteng. Motho di ne di le kalo tsa segonjono ga se latelang ke Sepedi ka moso mo SABC 2 le SABC le hae ga jana ke go tlogela le boinelo mo lebimang ka tsa maemo a bosa go fitlha re kopana gape mo nakong e tla sala sentle. Leboga ke adimile ke le dumedise babogedi ko gae a re lebelele maemo a bosa bosigo jo fa re lebelela bogare jwa naga go tla nna le pula diperesente di le 60 ka rola Bloemfontein ka pula diperesente di le 30 fa re lebelela ka rola Limpopo le Mpumalanga go tla nna le pula digrata di le 30 mme re lebelela bophirima jwa naga bo tla nna le gone go apoga ka moso le teng dipula di a tswelela fa re lebelela ko karolong ya Kapa Bokone go tla nna le gone go nna le pula bogare jwa naga bo tla itemogela pula diperesente di le 60 fa re lebelela ga karolong ya Gauteng Limpopo le Mpumalanga di tla nna le gone go wela ke mowane mme ba maemo a bosa ba na le gone gore tsibusa ka dipula tsa maatla ka dibe mo karolong ya KwaZulu-Natal bogare jwa naga karolong ya Gauteng karolo ya Kapa Bokone Kapa Botlhaba le teng go tla nna le gone go nna le pula fa re lebelela gape dipula tsa maatla ka dibe di na le gone go tswelela mo bogare jwa naga mme go tla nna le moya ko karolong ya Kapa fa re lebelela di-temperature tsa rona Gauteng e lebega itekanetse fa re lebelela Pretoria ka digata di le 17 go go di le 24 Springs ka digata di le 15 go go di le 21 Limpopo le temo professor go nna le pula mo Kopane ka digata di le 17 go go di le 27 fa re lebelela Beaufort West ka digata di le 17 go go di le 30 province ya Mpumalanga mo province go tla nna le pula Middelburg ka digata di le 14 go go di le 26 Skukuza ka digata di le 20 go go di le 29 re bela Mkhondo ka digata di le 16 go go di le 22 KwaZulu-Natal go tla nna le pula re bela Vryheid ka digata di le 13 go go di le 29 Port Shepstone ka digata di le 18 go go di le 25 Eastern Cape le temo provinceng
go tla nna le gone go nna le tlhabo ya letsatsi go bophirima jwa porofense Gqeberha ka digata di le 15 go ya go di le 26 lebelela eQonce ka digata di le 16 go ya go di le 26 Western Cape go tla itekanela mo porofense lebelela George ka digata di le 16 go ya go di le 24 Riversdale go tla nna mogote ka digata di le 30 mo Thapameng Province ya Northern Cape mo porofenseng go tla nna le pula Springbok go tla nna le gone go nna mogote ka digata di le 33 mo Thapameng Rebela mo Free State le teng go tla nna le gone go nna le pula Bloemfontein e tla nna mogote ka digata di le 30 mo Thapameng Rebela Bokone Bophirima go tla nna le pula mo porofenseng Wolmaranstad ka digata di le 15 go ya go di le 29 Bloemhof ka digata di le 16 go ya go di le 30 Taung le teng go tla nna mogote mo Thapameng ka digata di le 30 magaetso mo ya mabosa a felela fano a re kopane gape mo nakong e tlang